Gopi Jana Vallabha Giridvaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridvaradhari Gopi Jana Vallabha Giridvaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Nitai Gaur Haribo, 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 Nitai Gaur Haribo. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Srila Prabhupada. Gaur Premanande Haribo. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Satarini. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudirayat Nastapraeshu Vabhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtaki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 10, chapter number 56, entitled The Shaimantaka Jewel, text number 45. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь 10, глава 56, драгоценный камень Сямантака, текст 45. Bhagavan ahanamanim pratichamo vayamripa tavastam deva bhaktasya vayam cha palabhagina. Bhagavan ahanamanim pratichamo vayam ripa tavastam deva bhaktasya vayam cha palabhagina. Bhagavan ahanamanim pratichamo vayam ripa tavastam deva bhaktasya vayam cha palabhagina. Bhagavan ahanamanim pratichamo vayam ripa tavastam deva bhaktasya vayam cha palabhagina.
Vayam Chapkala Bhaginaha. Vayam Dripam Tavastam Deva Bhaktasya Vayam Cha Phala Bhagina Pratichhamo Vayam Nripam Tavastam Deva Bhaktasya Vayam Chaphala Bhagina Bhagavana Namanim Pratichhamo Vayam Nripa Tavastam Deva Bhaktasya Vayam Chaphala Bhagina. Bhagavan, the Supreme Lord. Wait. Верховный Господь Aha said, сказал: na, not, не manim, the jewel, драгоценный камень, pratichama, desire back, желаем обратно. vayam, we, Мы, nipa, O king, о царь, tava, yours, твой, astam, let it remain, пусть он остается, deva, of the demigod, the sun god, Surya, полубога, бога солнца Сурье, Bhaktasya, the devotee, поклонника, Vayam, we, мы, cha, also, также phala, of the fruit of its fruits, его плодами, bhagina, enjoyers. наслаждающийся. Translation: the Supreme Personality of Godhead told Satrajit, "We do not care to take this jewel back, O king. You are the sun god's devotee, so let it stay in your possession. Thus we will also enjoy its benefits." Комментарий. Верховный Господь сказал Сатраджиту: «О царь, нам вовсе не нужен этот камень. Ты поклонник Бога Солнца, поэтому оставь Семантаку себе. Тогда мы тоже сможем наслаждаться теми благами, которые он приносит». Purport: Satrajit should have worshipped Lord Krishna, the Supreme God. Thus, there is certainly a touch of irony in Lord Krishna's saying, "After all, you are a devotee of the sun god." Furthermore, Krishna had already acquired Satrajit's greatest treasure, the pure and beautiful Satyabhama. Комментарий. Сатраджиту следовало поклоняться Господу Кришне, Верховной Личности Бога,
Поэтому в словах Господа «Ведь ты поклонник Бога Солнца» есть нотка иронии. Более того, Господь уже получил главное сокровище, которое было у Сатраджита, прекрасную и непорочную Сатьябхаму. Thus ends the purports of the humble servants of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, to the 10th canto, 56th chapter of the Srimad Bhagavatam. Так заканчивается комментарий смиренных слуг Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады к 56 главе 10 песни Шримад Бхагаватам. Om Agyanatamarandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yatapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanitamscha He Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Nama Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this chapter was describing something of the intrigues which are there in family life. Итак, в этой главе описывались интриги, которые бывают в семейной жизни. Even the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, in family life had to face some of the problems which inevitably come in that situation. Даже Верховная Личность Бога, Господь Кришна, в семейной жизни иногда сталкивается с неизбежными проблемами. So Satrajit had come with a valuable jewel which was producing gold every day. Итак, у Сатраджита появился драгоценный камень, который каждый день производил золото. Lord Krishna had suggested to Satrajit, you know, it would be better to give this jewel to Ugrasen, because Ugrasen is the king, and the king should have these things. И Господь Кришна предложил Сатраджиту, что лучше было бы отдать этот камень царю Уграсене, потому что Уграсена царь, и такие вещи, как этот камень, должны принадлежать царю. Generally, very valuable things, we would like to give them to the ruler, to the person who is on the throne, and that was the custom in the past. Обычно очень ценные, драгоценные вещи мы хотим отдать их правителю, человеку, который занимает трон. Именно такая была традиция в прошлом. Maybe in the times of the Tsar of Russia, maybe in those days the great wealth of Russia would be given to the Tsar. Может быть, раньше, когда Россией правили цари, точно так же большие богатства России отдавались царям. And in India, some of the great jewels of India, they were sent and presented to the Queen of England because they were ruling India for some time. И поскольку Англия какое-то время управляла Индией, то великие богатства Индии отдавались королеве Великобритании.
So Lord Krishna told Satyajit, it would be only proper for you to give this jewel to Ugrasena, because he's the ruler of Dwarka. Итак, Господь Кришна сказал Сатраджиту, что с твоей стороны было бы правильным отдать этот драгоценный камень Уграсене, потому что он правит Дваракой. And the nature of that jewel, not only was it producing gold every day, but it was creating all auspiciousness, provided the jewel was being properly worshipped. И этот камень был таков, что он не просто каждый день производил золото, более того, если ему правильным образом поклонялись, он создавал все благоприятное. It is said that there was no fear of untimely death, provided the jewel was properly worshipped. Говорится, что если к этому камню должным образом поклонялись, то переставал существовать страх преждевременной смерти. However, Satyajit was not inclined to follow Lord Krishna's instruction. Но Сатраджит был не склонен последовать наставлениям Господа Кришны. And so it happened that Satyajit's brother went off with the jewel one day, went into the forest, got killed by some lion. И говорится, что брат Сатраджита, который взял этот камень, отправился с ним в лес, и там его убил лев. And then the jewel was found by Jambavan. Jambavan, who was a bear from the previous yuga, who had fought with the Lord Ramachandra to defeat Ravan. И затем этот камень оказался в руках Джамбавана. Джамбаван – это великий медведь, который жил в лесу еще с прошлой юги, когда в прошлой юге он сражался вместе с Господом Рамачандрой. So Jambavan brought the jewel home, gave it to his child to play with. He didn't think anything of it. И Джамбаван взял этот камень, отнес его домой и отдал своему ребенку играться с ним. Джамбаван не обратил особого внимания на этот камень. And then it happened that Lord Krishna, because the jewel went missing, it had been taken by Satyajit's brother, but Satyajit put a rumor around that Lord Krishna was envious, and he must have stolen it himself. He's stolen it for his own purpose. И затем Сатраджит, и этот камень забрал его брат, но Сатраджит стал распускать слухи, что это Кришна украл этот камень, потому что хотел присвоить его себе. Lord Krishna has no desire for wealth. All the wealth is already his. Everything is already his property. He doesn't need to take something from someone. У Господа Кришны не было никакого стремления к богатству, потому что все богатство и так принадлежит ему, поэтому ему не нужно ни у кого ничего забирать. But the Satyajit was so foolish because he's worshipping the sun god, so he's less intelligent. Но Сатраджит был настолько глуп, поскольку он поклонялся Богу Солнца, то ему не доставало разума. Right? In Bhagavad Gita we know that the worship of demigods is condemned because the results of such demigod worship will be always what is limited and temporary. В Бхагавад-гите осуждается поклонение полубогам, только Господь Рама, потому что Он равен мне по силе. So Jambavan understood that this person he's fighting is not different from Lord Rama, and he surrendered to Lord Krishna. Джамбаван понял, что личность, с которой он сражался, не отлична от Господа Рамы, и он предался Господу Кришне. And Lord Krishna told Jambavan that I've come to get this jewel, I have to take it back to Dwarka, because people think I have stolen it. И Господь Кришна сказал Джамбавану: «Я пришел сюда, чтобы забрать этот драгоценный камень и отнести его назад в Двараку, потому что там люди думают, что я его украл». People like to gossip. They like to talk things. They like rumors. They like to talk all kinds of things which have nothing to do with Krishna consciousness. Людям нравятся сплетни, людям нравится что-то обсуждать, перемалывать, сплетничать, говорить на разные темы, которые не имеют никакого отношения к сознанию Кришны. And if they hear something about someone,
they become very absorbed to hear more. Oh, what happened? Tell me more. They want to hear about the problems and about the troubles which are going on in the world. И если они слышат, что с кем-то что-то произошло, им сразу становится очень интересно. И они говорят: «О, правда, расскажи мне еще». Им так интересно слушать о разных проблемах, трудностях, которые возникают у людей. So even 5,000 years ago, in the holy place of Dwarka, when Lord Krishna was present, these kind of things were going on. There was gossiping. И даже 5000 лет назад в святом месте Дварака, где присутствовал сам Господь Кришна, происходило то же самое, и люди тоже любили сплетни. So we're always warned to be very careful not to get involved in prajalpa, what is prajalpa, idle nonsense, idle talk, which is compared to gramya katha, village gossip. И нас постоянно предупреждают, что мы должны быть очень осторожны и не заниматься праджалпой, пустыми праздными разговорами, сплетнями, которые сравниваются с деревенскими сплетнями. The devotees of the Lord never want to hear that kind of topics. Преданные Господа никогда не желают слушать такие темы. So Lord Krishna accepted the jewel from Jambavan, and Jambavan, appreciating Lord Krishna, he also gave his daughter to Lord Krishna. Итак, Господь Кришна принял этот драгоценный камень от Джамбавана, и Джамбаван в знак своей признательности Господу Кришне отдал в жены ему свою дочь. Jambavan had a very beautiful daughter, and he presented her to Lord Krishna. She was the second wife of Lord Krishna. Lord Krishna had only one wife at this time, Rukmini, but then with the Simantaka jewel, Jambavan gave his daughter Jambavati, and she became the second queen of Lord Krishna. У Джамбавана была очень красивая дочь, и он отдал ее в жены Господу Кришне. Она стала его второй женой. К тому моменту у Кришны была только одна жена, Рукмини, и теперь Джамбавати стала его второй женой. So Lord Krishna went back to Dwarka with Jambavati and also the Shaimantaka jewel, and he presented the Shaimantaka jewel to Satrajit, and he told Satrajit what had happened. И Господь Кришна вернулся в Двараку с камнем Сьямантака, и он вручил этот камень Сьямантака Сатраджиту и рассказал Сатраджиту обо всем, что произошло. Lord Krishna was aware that Satrajit was accusing Lord Krishna of stealing the jewel. So he had brought the jewel back, and he told Satrajit that I never took the jewel, but your brother had taken it, and he got killed by some lion. Then the jewel was taken by Jambavan, and I brought the jewel back from Jambavan. Господь Кришна знал, что Сатраджит обвинял его в том, что он украл камень Сьямантака. И Кришна рассказал Сатраджиту все, что произошло. На самом деле это твой брат взял камень Сьямантака, и он был убит львом, а затем Джамбаван забрал этот камень, и теперь я взял этот камень у Джамбавана и возвращаю его тебе. So it was quite, it was embarrassing for Satrajit that he was exposed to be wrong in his accusation against Lord Krishna. И Сатраджиту было неловко, было стыдно, что он обманывал, что он врал и зря обвинял Господа Кришну. So he was embarrassed, and he thought, how could he atone for his mistaken judgment of Lord Krishna. Ему было стыдно, и он думал, как он может искупить свое неправильное отношение к Господу Кришне. So he told Lord Krishna, you can keep the jewel, and he said, I also want to give you my daughter. Satrajit had a very beautiful daughter who was desired by many great kings and princes. They all wanted to marry Satrajit's daughter, but
somehow the girl was still unmarried. So Satyajit presented her to Lord Krishna to be his wife. И Сатраджит сказал Господу Кришне, что ты можешь оставить этот камень себе, и вместе с камнем он отдал в жены ему свою дочь. У него была прекрасная, целомудренная дочь, за которую сватались многие царевичи, но так или иначе она до сих пор была не замужем, и он отдал ее в жены Господу Кришне. So this daughter of Satyajit is Satyabhama, and Lord Krishna is happy to accept Satyabhama for his wife. And he told Satyajit, I don't want the jewel, you keep it. Итак, этой дочерью Сатраджита была Сатьябхама, и Господь Кришна принял ее в жены. А что касается камня Семантака, он сказал Сатраджиту: «Мне не нужен этот камень, пусть он останется у тебя». The jewel was a gift of the sun god. And he said, you are the devotee of the sun god, so you take the jewel. Этот камень был подарком Бога Солнца. И Господь Кришна сказал Сатраджиту: ты преданный Бога Солнца, поэтому пусть камень остается у тебя. So Lord Krishna is pointing out the fault in Satyajit, that although he's not a devotee of the Supreme Lord, but he's a devotee of some demigod, the sun god. И Господь Кришна указывает на ошибку Сатраджита, что он не был преданным Верховного Господа, а был преданным полубога, Бога Солнца. And the results of worshipping the demigod? Well, first of all, what kind of people worship the demigods? Those people who are less intelligent will worship the demigods. И каковы же результаты поклонения полубогам? Ну, во-первых, надо понимать, что полубогам поклоняются малоразумные люди. Those whose intelligence is stolen by material desires will worship other gods. Те, чей разум был украден материальными желаниями, поклоняются другим богам. So Satyajit was guilty of this, that he was attached to this gold. He'd become bewildered by the wealth, by all the gold which the jewel was producing. И Сатраджит был повинен в этом. Он был привязан к золоту. Он был привязан к золоту, которое давал камень Семантака. So we have to understand how dangerous it is to accumulate wealth. Мы должны понимать, насколько это опасно накапливать богатство. We know in the Srimad Bhagavatam that when Maharaj Parikshit was dealing with the personality of Kali, that he told the personality of Kali, you can only reside wherever there is hoarding of gold. Because wherever there is hoarding of gold, then the other irreligious activities will also come. Мы знаем из Шримад Бхагаватам, что Махараджа Парикшит сказал олицетворению Кали, что ты можешь пребывать там, где люди накапливают золото, потому что там, где люди скапливают золото, будут и другие виды греховной деятельности. So Lord Krishna gave the jewel back to Satyajit because Lord Krishna didn't want the trouble. He knew it's going to create troubles. Create problems if it's not used properly. Итак, Господь Кришна отдал этот камень назад Сатраджиту. Он не хотел, чтобы возникали у него какие-то проблемы, потому что он знал, что этот камень создаст проблемы, если не пользоваться им должным образом. In Bhagavad Gita, Lord Krishna also warns, Bhogaishvarya pratattanam taya parita chetasam vaya vasayatmika buddhi samadona vidiyate. In the minds of those who are bewildered, who are too much attached to material opulence and sense gratification, and who are bewildered by such things, then the resolute determination for devotional service does not take place. В Бхагавад-гите Господь Кришна также говорит: «Бога Айшварья прасактанам тая пахрита четасам». Те, кто слишком привязаны к материальным богатствам и ум введен в заблуждение, такие люди не проявляют твердой решимости достичь Верховного Господа. So we have to know how to use wealth properly in the service of the Supreme Lord.
Итак, мы должны знать, как правильно использовать богатство в служении Верховному Господу. If we're too much attached to these things and we get bewildered by these things, then certainly our devotion will be affected. Если мы слишком привязываемся к этим вещам, и они сбивают нас с толку, то, несомненно, это повлияет на наше преданное служение. And Queen Kunti also says similar things in her prayers to Lord Krishna. That she says that the resolute determination for what she said? She says, Janma Aishwarya Shruta Shribir Edamana Manapuman Naivarhati Avidatum Vai Tvam Akinchana Gochara. Queen Kunti is praying to Lord Krishna that those who are on the path of material progress cannot know you. И царица Кунти говорит нечто подобное в своих молитвах Господу Кришне. Джайн Майшвари Шуташи Бхир. Те, кто стоят на пути материального прогресса, не могут постичь тебя. So material progress is centered around four things. Janma, birth in an aristocratic condition. И материальный прогресс основывается на 4 вещах. Джанма – это хорошее происхождение, рождение в аристократической семье. And then Aishwarya, meaning having wealth. И затем Айшвария. Айшвария означает богатство. And then Shruta is learning, good Шрута, education. шрута – ученость или хорошее образование. And Shri means bodily beauty. И Шри означает красивая внешность. And so the whole world is very much active trying to acquire these four things. Итак, все люди в мире очень активно трудятся, чтобы обрести эти 4 вещи. But because they're so busy trying to get these material things, they cannot get Krishna. Но поскольку люди так сильно заняты, пытаясь обрести эти материальные вещи, они не могут обрести Кришну. So it's not that we cannot have these things, but we should not be too much attached to them. We should not forget Krishna. Это не значит, что у нас не может быть этих вещей. Просто мы не должны быть к ним слишком сильно привязаны и не должны забывать Кришну. We're not against wealth, but we have to know how to use wealth properly. Мы не против богатства, но мы должны понимать, как должным образом использовать это богатство. If you have a Shaimantaka jewel, you have to use the gold which is being produced. You have to use it very carefully for the service of the Supreme Lord. Если у вас есть камень Семантака, то вы должны очень осторожно, тщательно использовать это богатство в служении Верховному Господу. You don't waste it for sense gratification. Вы не должны расходовать его впустую на чувственные наслаждения. Srila Prabhupada never spent one penny for sense gratification. Шрила Прабхупада никогда ни копейки не тратил на чувственные наслаждения. Although people came and gave some contributions, but Prabhupada never thought of it for his own enjoyment. It was all for the service of the Krishna consciousness movement. Хотя люди приходили и что-то жертвовали, но Шрила Прабхупада никогда не использовал это для своего наслаждения. Все это было предназначено только для служения Кришне. So this pastime, which is given in the 10th canto, shows us how people can easily be bewildered by wealth. Итак, эта лила из 10-й песни показывает нам, как легко люди могут оказаться сбиты с толку богатством. Even such an advanced person, someone like Satrajit, who was so qualified that he could have such a beautiful daughter who could be the wife of Lord Krishna, but he's bewildered by wealth. Даже такие возвышенные личности, как Сатраджит, его дочь стала женой Господа Кришны, но при этом даже он оказался сбит с толку богатством. So, we don't mind wealth. We have a lot of things we could do. People have money, they want to give money. Yet we would like to make sure it's used properly. Мы не имеем ничего против богатства.
Если у людей есть деньги, и они хотят их использовать, но мы должны использовать богатство правильным образом. We use it to make nice temples, we use it to print books, and we use it to hold nice festivals. Мы используем деньги, чтобы строить красивые храмы, чтобы печатать книги, чтобы устраивать хорошие фестивали. Have a nice festival and distribute lots of prasadam to people as well as the holy name and let them hear Krishna Katha. Устроить хороший фестиваль, праздник и распространить людям много просада и дать им святое имя, Кришна Катху. So in the last week, of course, we celebrated Krishna Janmashtami and Srila Prabhupada's Vyasa Puja. Devotees spent a lot of money organizing these festivals, but that is money well spent. И, конечно, на прошлой неделе мы праздновали Шри Кришна Джанмаштами и Вьясапуджу Шрилы Прабхупады. И преданные потратили много денег, чтобы устроить эти праздники. Но в данном случае деньги были использованы правильным образом. We had a Rath Yatra in London in Prabhupada's time. And Prabhupada came, and Prabhupada was very impressed. He said, "Oh my goodness," he said, "you've made it so grand, you've done it, such a big event, you've so much prasadam and so colorful, so many flowers." Во времена Шрилы Прабхупады мы проводили Радха-ятру в Лондоне. Шрила Прабхупада приехал, и он был впечатлен. О, вы так роскошно все организовали, такое богатство, такое убранство, столько цветов, просада. Prabhupada was surprised because usually every time we would come to London we had no money. Прабхупада был удивлен, потому что обычно, каждый раз, когда он приезжал в Лондон, у преданных не было денег. We couldn't pay the rent, we had no vehicle of our own, we had nothing, we were very poor. Мы не могли оплатить аренду, у нас не было собственного транспорта, у нас ничего не было, мы были очень бедны. We did not have any congregation to support us. We supported the temple just simply by distributing books on the street. У нас не было общины прихожан, которая бы нас поддерживала. Мы поддерживали храм просто за счет распространения книг на улице. But somehow this Rath Yatra, they'd spent a lot of money. And Prabhupada said, "Where did you get the money?" Но так или иначе, на Радха-ятру мы потратили много денег. И Шрила Прабхупада спросил, откуда вы взяли эти деньги? So the devotees told Prabhupada, they said, "Prabhupada, the devotee who was in charge of Rath Yatra, he got an inheritance. Someone in his family died, left him a lot of money, and he used the money to put on Rath Yatra." И преданные объяснили Шриле Прабхупаде, что преданный, который организовал Радха-ятру, получил наследство. Кто-то из его родственников умер и оставил ему много денег, и он использовал эти деньги, чтобы устроить Радха-ятру. And Prabhupada said, "Oh, very good, money well spent." И Прабхупад сказал, о, очень хорошо, эти деньги использованы правильно. Prabhupada didn't say, "Oh, you should have given the money to me." No, he said, "Oh, very good, you spend it for Rath Yatra, very money well spent." Прабхупада не сказал, что вам надо было мне отдать эти деньги. Нет, он сказал, очень хорошо, вы потратили эти деньги на Радха-ятру, это правильно. So this is the principle of Krishna consciousness. Таков принцип сознания Кришны. Spend wisely for the pleasure of Krishna. Расходовать деньги разумно для удовлетворения Господа Кришны. Don't waste money. Не тратьте деньги впустую. Sometimes Prabhupada would not be pleased if he saw, like, he came to the temple one year and he saw the rebuilding, renovating the temple. And then he came 2 years later and he saw again the renovating the temple. And Prabhupada said, yes, said, this is your American disease. You always want to build and knock down and then rebuild and knock down. Иногда Прабхупада был недоволен. Однажды он приехал в храм и увидел, что в храме идет ремонт, перестройка храма. Затем он приехал пару лет спустя и увидел, что там снова делают ремонт и что-то перестраивают. И Прабхупада сказал, что это ваша американская болезнь. Вы постоянно хотите что-то менять. So like that, we must be careful how we spend Krishna's money. И вот так мы должны быть осторожны и внимательны в том, как мы расходуем деньги Кришны. Okay, any question? Какие-то вопросы?
Махарадж, я сейчас слушал вашу лекцию, и у меня возник вопрос. Интересно, а как Рукмини отнеслась к тому, что Кришна 17 дней был в лесу, а потом приехал с Джамбавати? Ну, в том смысле, понятно, что потом она уже привыкла, потому что там 16 тысяч, 108, ну. Но, может быть, где-нибудь в шастрах описывается эта сцена. Вот приходит Кришна и говорит, ну, Рукмини, познакомься, это Джамбавати, очень хорошая преданная, и все такое. How Lord Krishna, how Rukmini reacted when Lord Krishna returned back with Jambavati. He was absent for a long time and then returned with Jambavati. Of course, later Rukmini got used to that because Lord Krishna had 16,000 wives. But maybe it's described how she reacted, what was her attitude when Krishna came back and told her, just meet, here is Jambavati, a very nice devotee. We have to ask Rukmini. Надо спросить Рукмини об этом. I don't know. Only women could answer that, right? Я не знаю, только женщины могут сказать. Apparently Jambavati was very beautiful. Although she's the daughter of a bear, but she was very beautiful. Джамбавати была очень красивой, хотя она была дочерью медведя, но она была очень красивая. Those associates of Lord Ramachandra, the bears and the monkeys, they could change forms as they liked. Спутники Господа Рамачандры, медведи и обезьяны могли менять свою форму, свой облик по своему желанию. So Jambavati is described as being also very beautiful. И говорится, что Джамбавати тоже была очень красивая. And it's expected, you marry I would think someone like Rukmini, she's married Lord Krishna, she would naturally expect that Lord Krishna would not just have one wife, you know? And she also recognizes Lord Krishna as the Supreme Lord, and she would understand that all women are his wives. И Рукмини могла ожидать, естественно, что у Господа Кришны будет не одна жена. И кроме того, она понимала, что Он Верховный Господь, и понимала, что все женщины являются Его женами. Rukmini always considers herself to be a servant of the Supreme Lord. Рукмини всегда считала себя служанкой Верховного Господа. And sometimes Lord Krishna will joke with her and tease her. She never gets angry, but she faints at just the thought of losing Krishna. Иногда Господь Кришна шутил с ней, дразнил ее, и она никогда не гневалась. Она потеряла сознание от одной мысли о том, что она огорчила Господа Кришну. Right? It's described, there's left wing and right wing. Left wing gopis and right wing gopis. Мы знаем, что есть гопи левого крыла и есть гопи правого крыла. Right? There's some kind of women who are very soft and gentle, and some women are very hard and they can get very angry and fierce. Бывают очень мягкие женщины, а бывают женщины очень гневливые, которые могут очень резко высказаться. But Rukmini is very gentle. Но Рукмини очень мягкая. She doesn't get angry. She will just faint. Она не гневается, она просто теряла сознание. Okay. Some other question? Yes, Prabhu? Okay, go ahead. Харе Кришна. Хотел спросить, что такое юкта вайраги и в чем отличается от сакама бхакти практики? Что такое юкта вайраги, в чем разница между юкта вайраги и сакама бхакти? What is Yukta Vairagya and what is the difference between Yukta Vairagya and Sakama Bhakti? And what? Sakama Bhakti. Sakama Bhakti. Well, Yukta Vairagya is to utilize everything in the service of Krishna.
Юкта вайрагья означает использовать все в служении Господу Кришне. Nirbandha Krishna Sambandhe Yukta Vairagya Uchate. That real renunciation is to utilize everything in the service of Krishna, to see everything in relation to Krishna. But Sakama Bhakti, well, Sakama Bhakti, there's some devotion there, but there's also, it's mixed with material desires. So the person is performing devotion, but he's performing devotion for his own purposes in mind, not fully for the pleasure of Krishna. И истинное отречение означает использовать все в служении Господу Кришне. А сакама бхакти означает, что есть определенная преданность, но также есть примеси в этой преданности. Это не чистая преданность. We do some service and we want to be the enjoyer of the results of the service. We don't just give the result to Krishna. Мы выполняем какое-то служение, и мы хотим наслаждаться результатами этого служения. Мы не отдаем все плоды Господу Кришне. We might lead the kirtan, and we lead the kirtan, but our mood is that we want to be recognized as a great kirtan leader. We want to be praised that, oh, your kirtan is so good, Prabhu. Например, мы ведем киртан, но мы хотим, чтобы нас признали, как хорошо мы поем, чтобы нас похвалили. О, Прабху, вы так хорошо ведете киртан. And we may enjoy that praise ourselves. It may increase our ego and think, oh, I'm a great kirtaniya. И мы можем наслаждаться этим прославлением. Оно увеличивает наше эго, и мы думаем, о, я такой великий киртания. So we have to be careful to always offer the results, that everything is done for Krishna's pleasure and nothing is for our pleasure. Итак, мы должны быть осторожны и отдавать все плоды, все результаты служения Господу Кришне. Все это предназначено для Его наслаждения, а не для нашего. We want to be always humble and consider ourselves to be simply an instrument in the service of Krishna. Мы хотим всегда быть смиренными и считать себя просто инструментом в служении Кришне. Yes. Okay. Yeah. Prabhu has. No, he's not finished yet. Вы хотел продолжить вопрос о том, что кто квалифицирован к тому, чтобы практиковать юкта-вайрагию, занимать много энергии в служении Кришне? Что это за уровень квалификации? Continuing this question, what is the qualification for Yukta Vairagya? Which person is qualified to perform Yukta Vairagya, to engage material things in service to Lord Krishna? What is the qualification? Yes. Well, you just simply want to serve Krishna. That desire is the qualification. You have a desire to want to serve Krishna. Just like this money, someone gave this money, we have to use it for the service of Krishna. Квалификация – это желание, просто желание служить Кришне, если мы хотим служить Кришне. Как вот эти деньги, они пришли, и я должен их использовать в служении Кришне. There's no special qualification, just simply know that everything belongs to Krishna and want to do some service for Krishna. Не нужно какой-то особой квалификации, нужно просто понимать, что все принадлежит Кришне и хотеть выполнить какое-то служение для Кришны. That's the qualification, that you have that desire. Вот квалификация, если у вас есть это желание. Tilangi? Didn't see Lord came from the cave. Why not they just go inside and check? Why they come back to Dwarka? Преданные ждали Господа Кришну 17 дней возле пещеры и потом вернулись в Двараку. Почему? Sorry, from nonsense. Nonsense talk will come nonsense thought. Из глупых разговоров приходят глупые мысли. And from nonsense thought will come nonsense actions. А из глупых мыслей проистекают глупые поступки. And nonsense actions means
again birth, old age, disease and death. А глупые поступки означают снова рождение, смерть, старость и болезни. So, Gramya Katha, sometimes described to be like the croaking of the frog, which simply brings the snake of death. Итак, Грамми-катху иногда сравнивают с кваканьем лягушек, которое просто призывает змею смерти. Right? The frog, and the snake comes, takes it. So the croaking of the frog is like Gramya Katha, and it simply brings death, means birth, old age, take birth again. Лягушка квакает и тем самым привлекает внимание змеи, которая приползает и съедает ее. И точно так же глупые разговоры сравниваются с кваканьем лягушки, и они просто приближают нашу смерть, приближают смерть и рождение. Hare Krishna, obeisances to Gurudev. This is from Krishna Kumari Mataji. She's asking, what is the meaning of left wing and right wing? They represent varieties or not? Can we say that individuality also exists in the spiritual world? We no need to get rid of everything, just everything become unified, everything same identity, only serve the Lord. Basically, she wants to know that individuality exists in the spiritual world or not, and what is the specific meaning of left wing and right wing. Вы говорили о гопе левого крыла и правого крыла. И значит ли это, что в духовном мире тоже остается индивидуальность, не так, что там все едино? Well, Lord Krishna enjoys variety, and there is variety in the spiritual world. The idea of oneness and no variety, that is impersonalism. Господь Кришна наслаждается разнообразием, и в духовном мире есть разнообразие. Это имперсоналисты считают, что все едино. Lord Krishna enjoys variety here. He enjoys sometimes being with women who get angry at him. There's a special taste in seeing the anger of the woman. Господь Кришна наслаждается разнообразием. Иногда он общается с женщиной, и ему нравится видеть, как она гневается на него. В этом есть особый вкус. Lord Krishna will say, "Oh, my dear wife, you look so beautiful when you get angry." Он говорит: «О, моя дорогая супруга, ты так прекрасна, когда гневаешься». And there are other ladies who are more gentle and mild, and they don't get so angry. They're very soft-hearted. И есть другие женщины, которые очень мягкие, и они не гневаются, у них очень мягкое сердце. So it's described that among the gopis, there are right-wing and left-wing gopis. There are these two modes. И так говорится, что есть гопи правого крыла и гопи левого крыла. So Lord Krishna is the supreme enjoyer, and he enjoys these different moods. Итак, Господь Кришна верховный наслаждающийся, и Он наслаждается, видя эти разные настроения. If everyone is the same, there's no enjoyment anymore. Если бы все были одинаковыми, то не было бы наслаждения. Hare Krishna. Okay, thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai. Srimad Bhagavatam ki. Jai.